One
Srila Devāmrita Maharāja ki. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Janamallabha Kirpanachari. Jaya Gopi Gopi Janamallabha Kirpanachari. Jaya Gopi Janamallabha Kirpanachari. Yashodanandana Brajanandana. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Gopi Jana Ballabha Kirpanachari. Jaya Gopi Janamallabha Kirpanachari. Jai Gopi Janamallabha Kirpanachari. Jaya Gopi Yashodanandana Brajanandana. Yashodanandana Brajanandana.
Shira Banachari Yogadira Banachari Jai Radha Madhava Kunya Vihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So today, for this initiation class, we're reading from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 19, text 16. Ma ezen az avatási leckén a Srimad Devāmrita első énekének 19. fejezete 16. versét olvassuk. And we should finish class by what time? Mikor kell? 9. Okay. Forgot my glasses. Punascha bhuyat bhagavatyanante Punasya Bhuya Bhagavatyanante Rati prasangascha tad asrayeshu Rati Prasangascha Tadashrayeshu Mahatsu yam yam upayami shrishtim Mahatsuyam Yam Upayami Srishtim Maitrastu sarvatra namo dvijebhya Maitrastu Sarvatra Namo Dvijebhya Punascha bhuyat bhagavatyananta Punasya Bhuya Bhagavatyanante
Punascha bhuyat bhagavatyanante. Punascha bhuyat bhagavatyanante. Prati prasangascha ashrayeshu. Prati prasangascha ashrayeshu. Mahatsu yam yam upayami srishtim. Mahatsu yam yam upayami srishtim. My trust to sarvatra namo dvijebhya. My trust to sarvatra namo dvijebhya. Punascha bhuyat bhagavatyanante. Punascha bhuyat bhagavatyanante. Prati prasangascha ashrayeshu. Prati prasangascha ashrayeshu. Mahatsu yam yam upayami srishtim. Mahatsu yam yam upayami srishtim. My trust to sarvatra namo dvijebhya. My trust to sarvatra namo dvijebhya. Punascha bhuyat bhagavatyanante. Punascha bhuyat bhagavatyanante. Prati prasangascha tadashrayeshu. Prati prasangascha tadashrayeshu. Mahatsu yam yam upayami srishtim. Mahatsu yam yam upayami srishtim. Martyastu sarvatra namo dvijebhya. Martyastu sarvatra namo dvijebhya. Punascha bhuyat bhagavatyanante. Punascha bhuyat bhagavatyanante. Prati prasangascha ashrayeshu. Prati prasangascha ashrayeshu. Mahatsu yam yam upayami srishtim. Mahatsu yam yam upayami srishtim. Markastu sarvatra namo dvijebhya. Martyastu sarvatra namo dvijebhya. Vaishnavis, Punascha bhuyat bhagavatyanante. Prati prasangascha ashrayeshu. Mahatsu yam yam upayami srishtim. Martyastu sarvatra namo dvijebhya. Punascha bhuyat bhagavatyanante. Prati prasangascha ashrayeshu. Mahatsu yam yam upayami srishtim. Martyastu sarvatra namo dvijebhya. so we don't have to do the English, do we? There are a few devotees who speak only English. Who speaks only English? Raise your hand. But you have the verse in purple on your phones? No. All right. It's going to take time. Puna. Again. Újra. Cha. And. És. Bhuyat. Let it be. Hadd legyen. Bhagavati. Unto Lord Shri Krishna. Az Úr Sri Krishnának. Anante. Who has unlimited potency. Prati. Attracting. Vonzó. Prasanga. Association. Társasága. Cha. Also. Szintén. Tat. Is. Rövid. Ashrayeshu. With those who are his devotees. Azokkal, akik baktái. Mahatsu. Within the material creation. Az anyagi teremtésben. Yam yam. Wherever. Bárhol. Upayami. I may take. Elfogadom. Shrishtim. My birth.
születésének, Maitri, Maitri, friendly relation, baráti kapcsolat, baráti kapcsolat, Astu, Astu, let it be, legyen, Sarvatra, Sarvatra, everywhere, mindenhol, Nama, my obeisances, oldalaton, Dvijebhya, unto the Brahmanas. brahmanáknak. Translation. Again, offering obeisances unto all you Brahmanas. I pray that if I should again take my birth in the material world, I will have complete attachment to the unlimited Lord Krishna, association with his devotees, and friendly relations with all living beings. Újra hódolatomat ajánlom mindannyiótoknak, brámanák, azért imádkozom, hogy ha újra megszületek ebben az anyagi világban, hadd ragaszkodjam tökéletesen a határtalan Úr Krisnához, baktái társaságához és minden élőlény barátságához. Purport by Srila Prabhupada. That a devotee of the Lord is the only perfect living being is explained herein by Maharaja Pariksit. A devotee of the Lord is no one's enemy, although there may be many enemies of a devotee. A devotee of the Lord does not like to associate with non-devotees, although he has no enmity with them. He desires association with the devotees of the Lord. This is perfectly natural, because birds of the same feather mix together. And the most important function of a devotee is to have complete attachment for Lord Sri Krishna, the Father of all living beings. As a good son of the Father behaves in a friendly way with all his other brothers, so also the devotee of the Lord, being a good son of the Supreme Father, Lord Krishna, sees all other living beings in relation with the Supreme Father. He tries to bring back the upstart sons of the Father to a saner stage, and to get them to accept the supreme fatherhood of God. Maharaja Pariksit was certainly going back to Godhead. But even if he were not to go back, he prayed for a pattern of life which is the most perfect way in the material world. A pure devotee does not desire the company of a personality as great as Brahma, but he prefers the association of a petty living being, provided he is a devotee of the Lord. Srila Prabhupád magyarázata. Pariksit Maharajit elmagyarázza, hogy az Úr baktája az egyetlen tökéletes élőlény. Senkinek sem ellensége, bár neki számtalan ellensége lehet. Nem szeret azokkal érintkezni, akik nem bakták, de nem ellenséges velük. Vágya csupán az, hogy az Úr baktáival lehessen. Ez teljesen természetes, hiszen hasonló jellemű emberek egymás társaságát keresik. A bakta legfontosabb dolga az, hogy tökéletesen ragaszkodjon az Úr Sri Krishnához, minden élőlény atyához. Ahogyan egy apa jó fia, kedves minden fivéréhez, ugyanígy az Úr baktája, lévén a legfelsőbb atya, az Úr Krishna jó fia, minden más élőlényt a legfelsőbb atyával kapcsolatban lát. Az atya megpróbálja elbizakodott fiait kiúzanítani, és megpróbálja rávenni őket arra, hogy fogadják el Istent, mint a legfelsőbb atyát. Nem férhetett kétség hozzá, hogy Pariksit Maharaj visszatér Istenhez. Mégis azért imádkozott, hogyha mégsem térne vissza, olyan életformát kapjon, amely a legtökéletesebb az anyagi világban. Egy tiszta bakta nem vágyik nagy személyiségek, például Brahmák társaságára, ehelyett előnyben részesíti egy jelentéktelen élőlény társaságát, feltéve, hogy ez az Úr baktája. Om Yanacharandasya Shalakaya Chakshon Militangena Tasmai Shri Gurave Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. In this verse, there are three prominent requests, and then also, Vishwanath Chakravarti Thakur adds, there's another fourth request
embedded within. Ebben a versben 3 fő kérés van, és Visvanáth Csakravartitták úr elmagyarázza, hogy ezek magukban foglalnak egy 4. kérést. So what are those 3 requests? Number 1, Mi ez a 3 kérdés? and most importantly, and the purpose of all the other requests is to have complete attachment to Krishna. És ami a legfontosabb, és a többi kérésnek a lényege is, hogy teljes ragaszkodása legyen valakinek Krishnához. The bhakti process is about detaching from material existence and attaching to Krishna. A bhakti folyamata arról szól, hogy elkülönülünk az anyagi dolgoktól, az anyagi vágyoktól, és ragaszkodni fogunk Krishnához. So we can learn from this request by Parikshit Maharaj to the gathering of sadhus. Szóval a Parikshit Maharājnak ebből a kéréséből, amit a szádhu gyülekezete felé intézett, azt tanulhatjuk meg. He's demonstrating the request for the perfect lifestyle in the material world, which is also of the spiritual world. Bemutatja az anyagi világban a legtökéletesebb életformát, ami a lelki világban is az. Because someone who fulfills who lives according to these requests is actually already back to God. Mert az, aki egy ilyen kérés szerint él, az már igazából visszatért Istenhez. Parikshit Maharaj is saying, if I don't go back to God, let me have these 3 things while I'm in the material world. Parikshit Maharāja azt mondja, hogy ha nem térek vissza Istenhez, akkor hadd kapjam meg ezt a 3 dolgot, amíg az anyagi világban vagyok. Of course, though, if you have complete attachment to Krishna, then you're not in the material world. Persze, hogyha teljes ragaszkodással rendelkezel Krishna felé, akkor nem vagy az anyagi világban. Number 2, he wants association with Krishna's devotees. A második, hogy szeretnék Krishna baktáinak a társaságát. And number 3, friendly relations with all living entities. A harmadik pedig, hogy barátságos kapcsolata legyen minden élőlénnyel. But what is the 4th one that's not so obvious? És mi a 4., ami nem olyan nyilvánvaló? He's appealing to the brahmanas. Ő a brahmanákat kéri. Namo Dvijebhyaha. O brahmanas, my obeisance is unto you. Ó brahmanák, hódolatom ajánlom nektek. I'm fearing that I disrespected you severely, and therefore I was cursed by a brahmana boy. De attól félek, hogy nagyon tiszteletlenül bántam veletek, és ezért átkozott egy brahmana fiú. Of course, Parikshit Maharaj is faultless, but he recognizes that by the arrangement of the Supreme Lord, through this curse of the little brahmana boy, I'm being taken back to Godhead. Persze Parikshit Maharāja hibátlan, de felismeri, hogy a legfelsőbb úr elrendezéséből ennek a brahmana fiúnak az átka által visszaviszik Istenhez. So he's requesting, may I have respect for brahmanas, unlike the act that I did with draping the sadhu's shoulders with a dead snake's body. És akkor ezt kéri, hogy hadd legyen tiszteletem a brahmanák felé, nem úgy, mint amikor egy halott kígyó tetemét akasztottam egy brahmana nyakába. So he's saying, I offer obeisances unto all you brahmanas. Azt mondja, hogy hódolatomat ajánlom mindannyiótoknak, brahmanáknak. In other words, please forgive me for my disrespect that I've shown, which got me into this predicament. Vagyis, hogy bocsássatok meg azért a tiszteletlenségért, ahogy bántam veletek, és szabadítsatok meg ettől a sorscsapástól. At least from the external point of view, his predicament looks like totally his fault. Legalábbis a külső nézőpontból ez a sorscsapás úgy tűnik, minthogyha a saját hibája lenne teljesen. But we all know that his predicament was the opportunity for Shukadeva Goswami to appear and speak Srimad Bhagavatam to him. De tudjuk, hogy valójában ez egy lehetőség volt, hogy Shukadeva Goswami megjelenjen, és elmondja neki a Srimad Bhagavatamot. So Parikshit Maharaj is showing you how to desire.
Szóval Pariksit Maharāja megmutatja, hogy hogyan vágyakozzunk. If I should again take my birth in the material world, please give me these three things. Hogyha újra meg kell születnem ebben az anyagi világban, akkor kérlek, adjátok meg nekem ezt a 3 dolgot. Of course, as Prabhupada writes in the purport, Pariksit Maharāja is certainly going back to Gaya. Persze, hogy Prabhupád is írja a magyarázatban, Pariksit Maharāja biztos, hogy visszatér Istenhez. But out of his humility and also his showing us what the proper consciousness of a devotee is, he says, even if I don't go back, let me live perfectly in the material world by basing my life on these three things. De mivel alázatos és mivel példát akar mutatni nekünk, ezért mondja, hogy hát még ha nem is megyek vissza, akkor is hadd alapozzam az életemet erre a 3 dologra. And one of those three things is, let me have the association of devotees. És ezek közül az egyik, hogy hadd kapjam meg a bakták társaságát. Bhaktivinoda Thakur writes in one song, Kita Janmaha, I don't mind taking birth as an insect as long as it's in the house of a devotee. Bhaktivinoda Thakur egyik dalában azt írja, hogy nem bánom még azt sem, hogyha egy rovarként kell megszületnem, hogyha egy bakta házában élhetek. If we become Brahma without the association of devotees, what is the use? Hogyha Brahmává válunk a bakták társasága nélkül, annak mi haszna van? So this initiation ceremony is very important because it is the formal enrollment in the Bhakti Academy. Ez az avatási szertartás nagyon fontos, mert ez a hivatalos beiratkozás a Bhakti Akadémiára. And in the Bhakti Academy, one should cherish the association of devotees. És a Bhakti Akadémián ott nagyon örülnünk kell a bakták társaságának. Because in the association of devotees, the attraction, the rati for Krishna becomes stronger. Mert a bakták társaságában a Krishna iránti vonzalom, a rati erősödik. Of course, one has to discriminate between devotees who are serious and those who are casual. Persze különbséget kell tennünk azok között, a bakták között, akik komolyak, és azok, akik nem annyira. That is your responsibility, as Rupa Goswami points out in Nectar of Instruction, Sri Devāmrita. Ahogy Rupa Goswami kihangsúlyozza az Upadishamritában, ez a ti felelősségetek. The acceptance of a guru is the beginning of spiritual life. Egy guru elfogadása az a lelki élet kezdete. Rupa Goswami is described by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur as the Abhideya Guru. Rupa Goswami Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur az Abhideya guruként írja le. He's the guru especially teaching how to make progress for achieving Krishna. Ő az a guru, aki elmondja, megtanítja, hogy hogyan fejlődjünk, hogy elérjük a Krishna iránti szeretetet. So in Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami states, Adau Guru Vashraya. First, take shelter of the Guru. A Bhakti Rasamrita Sindhuban Rupa Goswami azt mondja, hogy először vegyél menedéket a Gurunál. But it's very difficult to take shelter of the Guru if we are not properly treating devotees. De nagyon nehéz menedéket venni a Gurunál, hogyha nem bánunk megfelelően a baktákkal. Kanishthadakari, third class devotee, bows down to the deity in the temple, as you know, but doesn't know how to respect devotees. Ahogy tudjátok, egy kanista adikári, egy harmadszintű bakta hódolatát emelje a multiknak a templomban, legorul, de nem tudja, hogy hogyan tisztelje a baktákat. Well, you might say, well, we need more Kanishthadakaris, more people bowing down to the deity. És mondhatjuk, hogy több kanista adikárira van szükségünk, több baktára, vagy több emberre, aki leborul a multik előtt. But for carrying out Lord Chaitanya's mission, we need Madhyamadakaris. De ahhoz, hogy folytassuk az Úr Chaitanya misszióját, Madhyamadikarikra van szükségünk. Devotees who want to see all living entities as part of Krishna and how all living entities should be reconnected to Krishna. Olyan baktákra, akik minden élőlény Krishna részeként akarnak látni, és azt akarják látni, hogy minden élőlény újra kapcsolatba kerül Krishnával. Lord Chaitanya himself shows
the necessity and ecstasy of accepting a guru. Az Úr Csaitanya maga mutatja meg a guru elfogadásának a szükségességét és az extázisát. What's the scene? What's the setting? Mi a háttér, mi a jelenet? Navadvip Dham was saturated with everything except Krishna Bhakti. Navadvip Dhámot átította minden, kivéve a Krishna Bhakti. They were experts in mystic yoga, experts in logic, experts in everything Vedic except the conclusion of the Vedas. A misztikus jogában, a logikában és minden védikus dologban szakértők voltak, kivéve a védikus irodalom végkövetkeztetésében. In fact, such persons were blaspheming devotees. What is this bhakti? Igazából ezek a személyek gyalázták a baktákat. Mi ez a bhakti? This was very painful for the devotees. És ez a bakták számára nagyon fájdalmas volt. And Lord Chaitanya would hear about it. És az Úr Csaitanya meghallott erről. But Mahaprabhu had not yet decided to manifest his pastimes of flooding the world with love of Krishna. De Mahaprabhu még nem döntött el, hogy megnyilvánítaná a ketteléseit, amelyekben Krishna iránti szeretettel árasztja el a világot. He was still in the mode and behavior of Nimai Pandit, the foremost scholar. Még mindig Nimai Pandit hangulatában volt, és úgy viselkedett, mint egy tudós. But he decided, now is time for Atma Prakash, now is time for my real self to manifest. De aztán úgy döntött, hogy itt az Atma Prakash ideje, hogy megnyilvánítsam a valódi önmagam. So he did this by taking a trip to Gaya. És ezt úgy tette meg, hogy elutazott Gajába. His father had passed away, Jagannath Mishra had passed away. Az édesapja Jagannath Mishra eltávozott. So Lord Chaitanya took advantage of the Vedic ritual of offering Shraddha to the departed ancestor. És akkor az Úr Csaitanya kihasználta a Shraddha védikus szertartását, amikor felajánlásokat tesznek az ősatyáknak. So he began this ritual, this Vedic ritual at home, and then he started on his journey to Gaya, known as Tirtharaj. Ezt a szertartást otthon kezdte el, aztán pedig elindult Gajába, amit Tirtharajnak neveznek. Traditional place where one goes to perform Vedic rituals for the departed father. Ez hagyományosan az a hely, ahova az emberek elmennek, hogy az eltávozott apjuknak szertartásokat mutassanak be. So the question is, why does Lord Chaitanya need to do these Vedic rituals? Szóval a kérdés az, hogy az Úr Chaitanyának miért kell elvégezni ezeket a védikus szertartásokat. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said it's a twofold, two-aspected situation. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur azt mondja, hogy ennek két aspektusa van ennek a szituációnak. On the one side, Lord Chaitanya wanted to show those who think he's just an ordinary person. Just see, I'm doing Vedic rituals, I'm going to perform the ritual for my departed father, just like any other karma gandhi. Szóval azoknak, akik közönséges személyként tekintettek az Úr Chaitanyára, ezt akarta megmutatni az Úr Chaitanya, hogy látjátok ugyanúgy, mint egy közönséges karmakánti, én is elvégzem ezeket a védikus szertartásokat. And also, he wanted to show that those who are not attached to hearing and chanting about Krishna should not prematurely give up the Vedic rituals and prescribed behavior. És azt is meg akartam mutatni, hogy azok, akik nem ragaszkodnak a Krishnáról szóló halláshoz és a róla való énekléshez, azoknak nem szabad idő előtt feladni a védikus szertartásokat. So by his going to Gaya to perform the Shraddha ceremony, he's putting the spotlight on the necessary way of the Vedic lifestyle for those not attached to hearing and chanting. Szóval azzal, hogy elmegy Gajába bemutatni ezt a Shraddha szertartást, így rávilágít arra, hogy mi a megfelelő védikus életforma azoknak, akik nem ragaszkodnak a valláshoz és az énekléshez. But what's going to happen when he gets to Gaya?
De mi történik, amikor odaér Gajába? Things go in a completely different direction. Teljesen más irányt vesznek a dolgok. But on the way to Gaya, he suddenly manifested a severe fever. Gajába tart, tehát az úton Gajába egy magas láza lett. With him, accompanying him, were not really disciples, they were students of his grammar class. És volt vele pár diákja, nem igazán tanítványa, hanem inkább a nyelvtanóráinak a diákjai. They were frightened, of course. Oh no, he's Nimai Pandit, the greatest scholar, has a severe fever. What to do? What to do? És ők megijedtek, hogy Nimai Panditnak, a nagy tudósnak láza van, mit tegyünk? Nimai Pandit said, bring me the water that has washed the feet of Brahmanas. És Nimai Pandit azt mondta, hogy hozzatok olyan vizet, ami brahmanák lábát mosta. In this way, Nimai Pandit is showing the glories of real devotee Brahmanas. És ilyen módon Nimai Pandit megmutatta a valódi bakta brahmanáknak a dicsőségét. Simultaneously, he's also showing that you think I'm a mundane person? Just see, I am. I've got a fever. You think I have a material body? You'll just see. Ugyanakkor azt is megmutatta, hogy azt hiszitek, hogy én egy anyagi személy vagyok? Hát tényleg nézzétek meg, lázam van egy anyagi testem. So in this way, Mahaprabhu is accomplishing many purposes at once. Szóval ilyen módon Mahaprabhu egyszerre több célt is megvalósít. He's also showing the sahajiyas who take everything so cheaply. Don't think you have a spiritual body when you're totally on the material platform, ruled by birth, death, disease, and old age. És a szahajiáknak is, akik nagyon ilyen olcsónak veszik a lelki testet, azt mondja, hogy megmutatja, hogy hát ne gondoljátok azt, hogy lelki testetek van, amikor egy anyagi testtel rendelkeztek, ami a születés, betegség és öregség és halál hatása alatt áll. But the purpose we like to focus on is Mahaprabhu's glorifying his pure devotee brahmanas by taking the water that's washed their lotus feet. De mi arra a célra szeretünk összpontosítani, hogy Mahaprabhu dicsőíti a bakta brahmanákat azzal, hogy elfogadja azt a vizet, ami a lótuszlábukat mosta. So he drank that water and the fever went away. Megitta a vizet, és akkor alább hagyott a láza. So now he's continuing on his way to Gaya. Hogy folytatja az útját Gajába. As I said, that's the traditional place where you go to do the Shraddha ceremony to liberate your departed father from any hellish situation. Szóval, ahogy mondtam, ez az a tradicionális hely, ahova védikus szertartást megy el bemutatni az ember, hogy megszabadítsa az eltávozott édesapját bármilyen pokoli helyzettől. So as Nimai Pandit approached Gaya, first he took bath in the river, because that is the ordinary injunction for going to a holy place. Before entering the holy place, you take bath in the river. Szóval, mielőtt odaért Gajába, Mahaprabhu megfürdött a folyóban, mert ez a védikus utasítás, hogy mielőtt egy szent helyre belépünk, meg kell fürödni a folyóban. Again, Mahaprabhu is bewildering the atheists. Mahaprabhu ismét összezavarja az ateistákat. You think I'm just an ordinary person going on pilgrimage and I have to do the things that, the rituals that ordinary persons do? Okay, I'm doing it. Azt gondolod, hogy egy közönséges személy vagyok, aki zarándok útra megy, és akkor meg kell csinálnom azokat a dolgokat, amiket a közönséges személyek tesznek, akkor megcsinálom. He's like showing. You think I'm, in English we say ordinary Joe. You have an equivalent in Hungarian? You think I'm just an ordinary Joe? Ja, hát, hogy egy ilyen közönséges fickó vagyok, hogy ilyen... And I have to take a bath in the river. And I have to take a bath in the river to purify myself. És akkor meg kell fürödnöm a folyóban, hogy megtisztuljak. All right, think like that. Oké, hát gondolkozzatok így. And then Mahaprabhu arrives at one temple in Gaya where the foot imprints of Vishnu are there. És akkor Mahaprabhu megérkezett egy templomba Gajában, ahol ott volt az Úr Vishnu lábának a nyoma. Seeing those footprints of Vishnu,
In this famous temple, Mahaprabhu broke out in ecstatic symptoms, ashtasattvika. És amikor meglátta az Úr Visnu lábnyomait ebben a híres templomban, akkor extatikus szimptomák nyilvánultak meg rajta az ashtasattvika. Look at these footprints of Vishnu that have been mercifully given by him to the material world. Nézzétek meg Visnunak ezeket a lábnyomait, amit kegyesen itt hagyott, hogy odaadott az anyagi világnak. That is also my mission, to be merciful upon the material world. Ez az én misszióm is, hogy kegyes legyek az anyagi világhoz. So this is the moment when Mahaprabhu made that turn. Ez az a pillanat, amikor Mahaprabhu irányt váltott. From his pastimes as a scholar to the patita pavana, flooding the material world with ecstatic love of Krishna. Onnan, hogy egy tudós ketteléseit végezte, abba, hogy ő lett patita pávana, és elárasztotta kengyel az anyagi világot. Everyone was watching in wonder. Mindenki csodálkozva nézte. Because it's a big scene at this temple. Mert ebben a templomban ez egy nagy jelenet. People are coming in their piles of flowers, so much incense, so many gifts of cloth for these footprints. Hogy az emberek hozták az ajándékaikat, a virágokat, anyagokat, hogy fölanyelják ennek a lábnyomnak. Amidst all this, Mahaprabhu sees the footprints and his pastimes made a change. És mindeközben Mahaprabhu meglátta a lábnyomokat, és megváltoztak a kettelései. In comes Ishwar Puri. És akkor bejött Ishvarapuri. And the ecstasies of Mahaprabhu go to another level. És Mahaprabhu extázisai egy másik szintre léptek. He begins glorifying Ishwar Puri, that seeing you is the real purpose of a holy place. És elkezdte dicsőíteni Ishvarapurit, hogy az, hogy téged láthatunk, ez egy szent helynek a valódi célja. Mahaprabhu and Ishwar Puri had met before in Navadvip, briefly. Mahaprabhu és Ishvarapuri Navadvipban korábban már röviden találkoztak. Now, because Mahaprabhu's pastimes are taking another turn, Ishwar Puri plays a key role in that. És most, mivel Mahaprabhu kettelései irányt váltottak, Ishvarapurinak ebben kulcsfontosságú szerepe van. So first, Mahaprabhu is establishing that seeing a personality like Ishwar Puri is far superior than just going to a holy place. Először is Mahaprabhu megalapozza, hogy egy olyan személyt látni, mint Ishvarapuri, az sokkal magasabb rendűbb annál, mint hogy csak ellátogatunk egy szent helyre. By performing the Shraddha ceremony in Gaya, you can liberate one father from hellish situation. Hogyha bemutatod a Shraddha szertartást Gajában, akkor egy apát fel tudsz szabadítani a pokoli helyzetből. But by seeing Ishwar Puri, millions of your fathers from millions of lifetimes can be liberated. De hogyha egy olyan személyt látsz, mint Ishvarapuri, akkor több millió életedből több millió apádat tudod felszabadítani. So they had such an ecstatic encounter, Ishwar Puri and Chaitanya Mahaprabhu. Szóval Chaitanya Mahaprabhu és Ishvarapuri találkozása nagyon extatikus volt. Then Mahaprabhu went to the birthplace of Ishwar Puri Aztán Mahaprabhu ellátogatott Ishvarapuri and születési scooped up some helyére, dirt for him to eat every day. és összegyűjtött egy kis port, hogy minden nap ehessen belőle egy In kicsit. this way, glorifying Ishwar Puri and Ishwar Puri's birthplace. Ilyen módon dicsőítve Ishvarapurit és az ő születési helyét. Now in Calcutta, you can go to Srila Prabhupada's birthplace. Most Kalkuttában ellátogathatunk Srila Prabhupád születési helyére. So, Mahaprabhu is showing how to glorify his spiritual master. Szóval Mahaprabhu megmutatta, hogyan kell dicsőíteni a lelki tanítómesterét. So then he goes to his residence. Aztán elment a lakhelyére, And he's cooking lunch. és ebédet főzött. Yes, it's interesting. Mahaprabhu was cooking lunch for himself. Ez nagyon érdekes, hogy Mahaprabhu saját magának főzött ebédet. While he's cooking lunch, Ishwar Puri arrives. És miközben főzte az ebédet, megérkezett Ishvarapuri. Ishwar Puri says, "Oh, how wonderful! I've come at the right time."
Srila Puri mondta, hogy ó, milyen csodálatos, pont jókor jöttem. And Mahaprabhu says, please, take all the prasadam. És Mahaprabhu mondja neki, hogy kérlek, fogadd el az összes prasádot. And Ishwara Puri says, no, we'll split it in half, we'll both take it. És Ishwara Puri mondja, hogy nem, elfelejtjük, mind a ketten eszünk. But Mahaprabhu says, no, you take everything, I'll go in the kitchen and I'll cook some more for myself. És akkor Mahaprabhu mondja, hogy nem, edd csak meg az összeset, majd én főzök magamnak többet a konyhában. So finally Ishwara Puri agreed to take the prasadam. És akkor végül Ishwara Puri beleegyezett, hogy elfogadja a praszádamat. How did Mahaprabhu eat? És akkor hogy evett Mahaprabhu? Invisibly, Mahalakshmi came to the kitchen, unseen by everyone, and prepared lunch for Gaura Narayan. Egy láthatatlanul Mahalakshmi eljött a konyhába, és saját maga készített ételt Gaura Narayannak. So that's how Mahaprabhu had his lunch. És Mahaprabhu így tudott megebédelni. So then, the next day, Következő nap Ishwara Puri and Mahaprabhu meet. Ishwara Puri és Mahaprabhu találkoztak. And Mahaprabhu requests him, please give me freedom from material existence. És Mahaprabhu megkérte, hogy kérlek, szabadíts meg az anyagi létezéstől. Please let me taste the ocean of nectar at Krishna's lotus feet. Kérlek, hadd ízleljem meg a Krishna lótuszlábánál található nektár óceánját. Please give me the Diksha mantra. Please initiate me. Kérlek, add oda nekem a Diksha mantrát, kérlek, avass fel engem. What was Ishwara Puri's reply? És mi volt Ishwara Puri válasza? I can give you the mantra and I'll give you my life. Oda tudom neked adni a mantrát, és neked adom az életem. So you may be wondering, who's the guru here? Who's the disciple? Szóval elgondolkoztatunk, hogy itt ki a guru és ki a tanítvány. The Supreme Personality of Godhead wants to glorify his devotee, therefore he approaches his pure devotee and says, please give me initiation. Az Istenség legfelsőbb személyisége dicsőíteni akarja a baktáját, és akkor oda megy hozzá és könyörög neki, hogy kérlek, avass fel engem. So Ishwara Puri gives him the 10-syllable mantra. És akkor Ishwara Puri odaadja neki a 10 szótagú mantrát. Next to the last line of Gayatri. Ez a Gayatri utolsó előtti sora. And from that, you see, the turning point in Mahaprabhu's pastimes was his seeing the footprints of Vishnu in the temple. És láthatjátok, hogy Mahaprabhunak a fordulópont az volt, amikor látta Vishnu lábnyomait a templomban. Remember, Vishnu's footprints are in this world to rescue all living entities from conditioned life. So now it's also time for me. És akkor ez emlékeztette, hogy az, hogy Vishnu lábnyomai itt vannak ebben az anyagi világban, az arra szolgál, hogy megmentse az anyagi világot a feltételekhez kötött élettől, úgyhogy itt az ideje, hogy én is ezt tegyem. So that was the precise turning point from the pastimes of Nimai Pandit as the greatest scholar to Patita Pavana, the deliverer of the material world. És ez volt az a fordulópont, amikor Nimai Pandit, a legnagyobb tudós, Patita Pávanára, az anyagi világ megmentőjévé, vagy felszabadítójára változott. But his taking initiation from Ishwara Puri, you could say, solidified that change. De az, hogy avatást fogadott el Ishwara Puritól, az megszilárdította ezt a változást. From then on, Mahaprabhu was lost in ecstatic symptoms of separation from Krishna. Onnantól kezdve Mahaprabhu elveszett a Krishnától való elkülönülés extázisában. And when he went back to Navadvip, people were amazed. What happened? He used to be such an arrogant, brilliant scholar, and now he's drowning in ecstatic love of Krishna. És amikor visszament Navadvipba, az emberek nagyon elcsodálkoztak, hogy mi történt, egy olyan arrogáns, nagy tudós volt, és most pedig elmerül a Krishna iránti szeretet extázisában. In fact, before he returned to Navadvip, when he was still in Gaya, after his initiation, he wanted to go to Mathura, to Vrindavan. Igazából még mielőtt visszatért volna a Navadvipban, Gajából az avatása után Mathurába, Vrindávánba akart menni.
And he actually started walking on the road. I'm going to Mathura, I'm going to Mathura. És elkezdett sétálni az úton, megyek Mathurába. But then a voice said, not yet, it's not time. De aztán egy hang azt mondta, hogy még nincs itt az ideje. So he turned around. És akkor visszafordult. Went back to Gaya and then went home to Navadvip. Visszament Gajába, és onnan pedig hazament Navadvipba. When he got to Navadvip, all his associates were astonished. Amikor visszaért Navadvipba, az összes társa meg volt döbbenve. What a transformation! Micsoda átalakulás! Before, during his scholarly pastimes, devotees would sometimes cross to the other side of the street to avoid him. Korábban, amikor még a tudós ketteléseit mutatta be, akkor volt, hogy a bakták átmentek az út túloldalára, hogy elkerüljék. Because Nimai Pandit would challenge them to some scholarly debate. Mert Nimai Pandit mindig így kihívta őket ilyen tudományos vitákra. He would present one argument. Ugye elmondott egy érvet. And devotees were speechless. What can we say? We can't respond. He's so brilliant. És a bakták meg gondolták, hogy hát mit mondhatnánk, nem tudunk válaszolni, olyan brilliáns. Then he would reverse and contradict everything he said completely and brilliantly. Aztán megfordította, és mindent, amit mondott, annak ellentmondott, és teljesen megint brilliáns módon. So devotees like Mukunda, they would see Nimai Pandit coming on the street and they would cross to the other side to avoid an argument on logic. És akkor az olyan bakták, mint Mukunda, ők inkább átmentek az út túloldalára, hogy egy ilyen logikai vitát elkerüljenek. And sometimes they would tell Lord Chaitanya, oh, if you would only become a devotee, how glorious that would be. És néha mondták az Úr Chaitanyának, hogy ha bakta lennél, az milyen dicsőséges lenne. What is the use of all your scholarship without bhakti? Mi a haszna minden tudományunknak a bhakti nélkül? May you become a devotee one day. Bárcsak egy nap bakta lennél. And Mahaprabhu would say, as Nimai Pandit, he would say, yes, one day, I'll be a devotee. És akkor Nimai Panditként Mahaprabhu azt mondta, hogy igen, majd egy nap bakta leszek. Thank you for your blessings. One day it will happen. Köszönöm szépen az áldásaitokat, egy nap majd megtörténik. Because Mahaprabhu had not yet manifested his identity. Mert Mahaprabhu még nem nyilvánította meg az azonosságát. But now coming back from Gaya, the whole situation changes. De most, amikor visszatért Gajából, megváltozott az egész helyzet. So this is the beginning of Lord Chaitanya's drowning in ecstatic love. Ez a kezdete annak, amikor az Úr Chaitanya elmerült az extatikus szeretetben. In terms of demonstrating his mission. Annak kapcsán, hogy bemutatta a misszióját. Distributing the holy name and demonstrating ecstatic love of Krishna and separation. Hogy osztotta a szent nevet, és bemutatta a Krishna iránti elkülönülésben érzett szeretet extázisát. So today we're initiating one devotee. Ma felavatunk egy baktát. And yes, we hope there is some gradual progress. És reméljük, hogy lesz fokozatos fejlődés. And that depends on her associating properly with devotees. És az azon múlik, hogy megfelelően társul-e a baktákkal. In Bulgaria, I was talking about the 6 offenses to devotees. Bulgáriában beszéltem a bakták ellen elkövetett 6 sértésről. These are quoted by Jiva Goswami from the Skanda Purana. Ezeket Jiva Goswami idézi a Skanda Puránából. And he explains, you know, there's seva aparad offenses to the deity. Tudjátok, hogy van a seva aparad, a Murtik ellen elkövetett sértés. There's nam aparad, offending the holy name. Nem aparad, amikor megsérti valaki a szent nevet. And there's also 6 types of Vaishnava aparad. És a Vaishnava aparádnak is 6 formája van. To blaspheme a devotee. Így
to gyalázni egy baktát, to harm a devotee, bántani egy baktát, to be angry at a devotee. mérgesnek lenni egy baktára, Missing one. egy hiányzik. To not be happy when you first meet a devotee. Hogy nem örülsz, amikor találkozol egy baktával. And to not offer a devotee suitable welcome. És hogy nem fejezed ki megfelelően, hogy örömmel látod. So, blaspheme a devotee, harm a devotee, be angry at a devotee, to be envious of a devotee. Irigynek lenni egy baktára. And then, so most of you would say you don't do those things, right? You don't blaspheme devotees, right? How many here blaspheme devotees? Raise your hand. Legtöbben ugye nem csináljátok ezeket a dolgokat. Kik azok, akik már gyaláztak? How many harm devotees? Kik azok, akik bántottak baktára? How many get angry with devotees? Kik voltak már mérgesek baktákra? How many get envious of devotees? És kik volt olyan, aki már irigy volt So you'll all probably say, no, we get angry with devotees, but they deserve it. Those devotees we get angry at, they deserve it. Persze mi mondjuk, hogy hát mérgesek leszünk a baktákra, de azok megérdemlik azok a bakták. I was right and they are wrong. Nekem volt igazam, és nekik nem. But what about not being happy when you see a devotee? De mi van azzal, hogy nem örülsz, amikor találkozol egy baktával? What do you say? Mit gondoltok? Oh, it's so-and-so Prabhu. Hát ez a Prabhu. So-and-so Mataji. Ez is ez a Mataji. Oh, we see that person every day. Minden nap találkozok vele. Could be your own husband or wife. Lehet, hogy a saját feleségem vagy férjem. Or a fellow brahmachari in the ashram. Egy másik brahmachari az ashramban. Prabhu. But just think, it takes an elevated consciousness to show happiness when you see a devotee. De csak gondoljátok át, hogy egy emelkedett tudatra van szükség ahhoz, hogy mindig örüljünk, amikor találkozunk egy You should baktával. try it. It makes a bhakti life very interesting. Próbáljátok ki, nagyon érdekessé teszi a bhaktiban való életet. Of course, sometimes there are devotees who you're having a severe argument with. It happens. Persze előfordul, hogy vannak olyan bakták, akikkel nagyon összekülönböztél, hát So van ilyen. maybe best to keep a respectful distance. És akkor lehet, hogy jobb, ha egy tiszteletteljes távolságot tartunk. We could say love at a distance. Mondhatjuk, hogy szeretettel távol tartunk. So no offenses happen. Hogy ne történjenek sértések. But we should work on showing happiness when we encounter a devotee. De ugyanakkor tehát örülhetünk, hogy kimutathatjuk az örömünket, amikor találkozunk egy baktával. Remember when most of you, I was asking devotees in Sofia this, I'll ask you. Remember when you first came to the association of devotees and every devotee looked shining and angelic? Szófiában is kérdeztem ezt a baktáktól, hogy titeket is megkérdezlek, hogy emlékeztek, amikor először jöttetek a bakták társaságában, és minden bakta ragyogónak és angyalinak tűnt. How many remember like that? Kik emlékeznek erre? Every devotee is so glorious. Ó, minden bakta olyan dicsőséges. And then what happened? És ez nem történt. Familiarity breeds contempt, as the English saying. Amikor valakivel közvetlenek vagyunk, az ilyen, hát néha ilyen Oh, devotees, ilyen megvetés szül, hogy bakták. The karmis treat you better than the devotees do. Bakták, vagy a karmik jobban bánnak vele, mint a bakták. I get more respect at the karmi workplace than I do from devotees. A karmi munkahelyemen több tiszteletet kapok, mint a baktáktól. You've heard this before? Yes. So keep in mind that fifth offense. De tartsuk az eszünkben, hogy az ötödik sértés, To not be happy when you first encounter a devotee. hogy nem vagy boldog, amikor először találkozol egy baktával. And number 6, to fail to offer a proper welcome. És a hatodik, hogy nem fogadod őket szívélyesen. Of course, here at New Brajadam, you're very expert at welcoming devotees. Persze itt új Brajadamban nagy szakértői vagytok annak, hogy szívélyesen Setting fogadjátok such a a wonderful baktákat. example. Egy csodálatos példát állítotok.
So this, Jiva Goswami points out, is the reason why, after some years, you feel that your spiritual life is dry. Szóval Jiva Goswami rámutat, hogy ez az oka annak, hogy néhány év után úgy érzed, hogy száraz a lelki életed. He says, otherwise bhakti is so exuberant, so joyful, so powerful. Mert azt mondja, hogy egyébként a bhakti olyan örömteli, olyan izgalmas és erős. But we wonder, if it's so wonderful, why am I having difficulty? Gondolkozunk, de ha ilyen csodálatos, akkor miért van nehézsége? It's because he says of at least one of these offenses to devotees. És azt mondja, hogy hát legalább egyet elkövet ezek közül a bakták elleni sértések közül. So you please give your blessings to this candidate for initiation. Szóval kérlek, áldjátok meg ezt a baktát, akit föl fogjuk avatni. So that she may swim deeply in the ocean of devotee association. Hogy mélyen ússzon a bakták társaságában. All right, we'll call this devotee to publicly, in front of the deities and in front of Srila Prabhupada and the Vaishnavas, we'll call her to state her vows. És akkor most megkérjük ezt a Vaisnavit, hogy jöjjön, és nyilvánosan a bakták, a múltuk és Srila Prabhupada előtt mondja el a fogadalmait. So you may come and offer your obeisances and say the pranam mantra. Gyere ide, ajánld fel a hódolatodat és mondd a pranam mantrát. Her fire yajna will be, I'm told, at Radhastami. She can sit at the fire yajna then. Szóval a Radhasztamin oda jöhet majd a tűz javjához. Everyone knows Bhaktin Betty. Mindenki ismeri Bhaktin Betty. She spends most of her time in Budapest, so you don't know her here. Vagy pedig legtöbb idejét Budapesten tölti, és nem igazán ismeritek itt. Hare Krishna. Hare Krishna. You have to say it out loud. Not while you're bowing down. Hangosan kell mondani, miközben leborulsz, hangosan kell mondani a pranam mantrát. He explains. Borulj le, és mondjad leborulva. Hangosan. Hangosan. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Vijita Srimati Devāmrita Maharāja. Okay. What are the 4 rules? Mi a 4 szabály? No eating of meat, fish, eggs, no gambling, no intoxication, no illicit sex. And what to do every day? Chanting minimum 16 rounds Hare Krishna mantra every day. Your husband is here? Yes. Itt van a férjed? Raised? I heard he's a very old devotee. Úgy hallottam, hogy nagyon idős bakta. Your new name is Gunamala Devidasi. Az új neve Gunamala Devidasi. So what does that name mean? Mit jelent ez a név? You can take it in 2 ways. Gunamala literally means garland of divine qualities, so you're the servant of that. Szóval kétféleképp lehet értelmezni. Az egyik az szó szerint a Gunamala azt jelenti, hogy az isteni tulajdonságok füzére, és ennek a szolgája vagy. So one day we hope you'll have divine qualities. Szóval abban bízunk, hogy egy nap, abban azt reméljük, hogy isteni tulajdonságaid lesznek. And Gunamala in Krishna Lila is a gopi assistant of Srimati Radharani. És Gunamala a Krishna Lilában Srimati Radharaninak egy gópi segítője. She appears in Gaura Lila as Damayanti, És a Gaura Lilában Damayantiként jelenik meg. the sister of Raghava Pandit, Raghava Panditnak a who in Krishna Lila is Danishta Gopi. aki
Krishna lilában Dhanishta gópi. So Damayanti and Gaura Lila would prepare so much